In the eve of the Lok Sabha election, a large amount of illegally stored liquor was recovered from the house of Swapan Debbarma from Adhunia area under Kalanpur police station. The estimated market value of the seized liquor is more than 60,000 rupees. However, no one was arrested in the incident. According to the details of the incident, it is known that Kalanpur police received a secret information that a large amount of liquor was stocked at the house of Swapan Debbarma from Adhunia area under Kalanpur police station. And as per the information, Kalanpur police raided the house of Swapan Debbarma and recovered numbers of liquor which is of worth 60,000 rupees, says the OC of Kalanpur police station, Inspector Tapas Malakar. He also further said that although no one was arrested in the incident, but the police are keeping a close eye on the matter. আমরা গোপন সূত্রের ভিত্তিতে দুনিয়ার স্বপন দেববর্মার বাড়িতে আমরা তল্লাশি চালাই। ওখানে তল্লাশি চালিয়ে স্বপন দেববর্মার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিলাতি মদ আমরা উদ্ধার করি, যেগুলোর বাজার মূল্য প্রায় 60,000 টাকা হবে। হ্যাঁ, আমাদের ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা তল্লাশি চালাই এবং সাধারণ মানুষের কাছে আমরা আবেদন থাকবে যদি এরকম অবৈধভাবে কেউ মজুত করে থাকে আমাদের খবর দেওয়ার জন্য। Besides, on this day, the police has demanded that if there is any undesirable matter in the public eye, including illegal stockpiling, it should be reported to the police. In addition to OC Inspector Tapas Malakar, Premjit Roy, Anjan Debbarma, Himani Debbarma and other police officers were also present in this operation on this day. Bureau Report, Chini Khorang.